doing our shoot at Darkroom Studio number 1. Because that's where I can take. From wherever you are listening to us in the face of the continent and beyond. I'm told that this channel has reached even other continents like India, US, especially in UK, in Europe. Yeah, we've got vast people in Europe that are watching this channel. Kingdom people in United Kingdom were critique. Today we are discussing a very strange topic, the goat of the head or the goat head. Yes. Yeah, it's not a bit strange, but we're going to cover this towards the end of the show. Dokotela, now let us discuss this thing. The Bible has spoken about it. The sins of your parents will trap you. Even now you remain poor because of those sins. How true is this? It is very much true. I have to make a case study whereby there is a leader of the political party in KwaZulu-Natal, I'm not mentioning his name. He killed his father. He killed his father when he was asleep because of political divisions, and then he is struggling. He is struggling, is not making any way forward. And then what he did, it will affect his children and grandchildren for the fact that your father killed your grandfather. In fact, the great philosophers will say to the third and fourth generation. Yes. And the way you were born because of the rape that took place to your mother by your father. And that will affect, not you, will affect your children because you are the source of incest within the family. And then take note, we are struggling so much. Because what we have done by our parents. That is why I am Zoma by fake, but I am Nyete by original. Zoma is by my side, I'm Zoma, but spiritually I belong to that because my grandfather had an affair with a widow and he produced my parents. My father was called father, and my father produced me, but I'm a source of that kind of intimacy. That is why we are pushing so much the age of the envelope, but it's not bending because of what our parents did. And I'm talking to you now. What we are doing now is this what is going to affect your children as well as your grandchildren. Start to change your routine because you are bending too much. Thank you. Thank you much for that. Dokotela, you have spoken before about Impele Seman. You have also spoken about Nyabanga oil. But today, I want you to talk about the combination of these two things. If they are combined, what does it do? That's a good question because now we got cars that has 2 gearbox. We call it Tiptronic. Yeah. And now if you want to move slowly but fast, comfortable as well, you must get something that will suit you on all levels. Impele Seman, it attracts money. Nyabanga oil attracts money. Those combination, they help you. If this does not suit you, the other one will suit you well. That is why we urge people to spend 4,800 and take both because that is what they need. Babu said it. Thank you, Doctor. Now let's talk about Umdliwa spirit. It's true that Umdliwa is real. Yes. And what challenges do people affected by the Umdliwa spirit face in real life? Umdliwa. This thing of Umdliwa, we don't invite it, you don't partake it, you don't do it. But the problem is, one of your family members will acquire wealth in an immense way, but in a very, very wrong way. And what they normally do, they tap into dark powers. And thereafter, when that person demise or he dies, he releases the spirit on air without being used by somebody else. They call it Tatis Kwamaskam Kul. And since we got a member who was practicing that occult culture, and then it will affect you as people who are linked to that particular member or person. And then what is going to happen now? Most of the time, your right hand, not left, your right hand will normally itch as if you ascertain money, you'll get money. And thereafter, your children will never prosper after education or academically. And you too, your business will go up and down, but will never reach your dimension. Anything that you have planned
a 5-year term become a 20-year term. You'll be persecuted for something that you didn't do because we are in possession, we are possessed by the spirit. These spirits are odd, these spirits are bad because you may be a church or in any formal organization or structure, but they'll always argue and fight with your progress and your success because you are possessed by the spirit. And this spirit is Bible. It does not allow anyone to read the Bible. When you read the Bible, it just doesn't mean anything. When you use muti, this muti is not functioning. And nothing actually seems to be working for you. Because the spirit is just eat anything that you are doing. It delays everything. Yeah, everything. We call it spirit somudliwa. Oh yes, thank you very much. Now, Dokotela, in most cases when a person hurts you or breaks your heart, it's common that you just hate that person. You don't want him near you. You don't even greet that person. But today we find Babu Dokotela saying, and I quote, the hate that is growing in your mind is what will destroy. I'm a Kotaka location. Okay, it's fine. Good head. Okay. Yeah. Okay. And Uzobon. Close quote. Dokotela, why are you defending these heartbreakers or what? What normally happened is this. You'll notice you just undergone a divorce. Sure. After 3 years, you'll be passing at community hall. You'll find your ex graduating there. Because he literally deleted you and he focused into his future. That's all. And then the time you're thinking about the person that you don't like or you're fighting with, you were supposed to use the same brain to progress yourself. Sure. And then you are trapped in an angered world. This space is too small for you. You cannot escape, cannot breathe because we've been offended by this person. But that person who offended you or you offended him, you are expecting him is coming to Rachel. He doesn't even know that. He does not have your number either. He is progressing with He is progressing you. Sure. And that is why I'm telling people that the hate which is augmenting in their heart and their mind, that's what makes people poor, because people that are too good in keeping hate and anger rather than too good in studying mathematics and engineering. People should be focusing in something else, in forex, do something else. Forget about people that has harmed you or offended you. No, there are just too many. We got 7.5 billion, and only one of those came across your line. And after forget about that, you still got more than 7 billion people in front of you. Why you bother about this 1 or 2 families? So, Babu Dokotela is saying there's nothing objective about hatred. You are just destroying yourself. Just eliminating yourself, destroying yourself, and then, believe me, what I'm telling you, it will end you poor again, because you'll be still fuming, boiling inside about this people. Wherever we meet, you talk about, hey, we are no, we are not kids. Yeah. Hey, Babu Dokotela always is not champion. Yeah. The point that has made people rich. Talk about Babu Dokotela. I'm sure that when I listen out there, they want to hear about this pond. Where is it located? They want to now find the location. And they find the location. Find the location. Hey, that pond. Number one, there are people who comes to me and said, Babu Dokotela, I do have the amount that you have claimed. If a person wants to ascertain that wealth of that pond, all you need, you must have houses, not a houses, or you must have a separate house in your yard. As long as your house is big, you must have a separate house. But then house must remove all your furniture inside and keep it clean. And thereafter, we must erect or raise a 2x2 wall and a square meter. And thereafter, we must make like a swimming pool, but a smaller swimming pool. Sure. It's just 2x2, and then tile it clean. And thereafter must put water, but not any water. You must get water from the river that flows. Get water from the waterfall. Get river from the sea as well, beachfront. Water from the sea. Yes. Water, sandstone. Water, sandstone. Water, sandstone. And then fill up this pond. Believe me,
this thing is going to make you very, very rich. Thereafter, you must slaughter a goat. All you have to do, you must take a goat that is alive, hold it, and then drown the goat there. Let the goat die there. And thereafter, what you have been asking for is going to happen. We are discussing African problems with African solutions. Dokotela says bring the head of the goat to be richer, and it's 100K. It is 100,000. Talk about it deeply. There are initiatives that I cannot guarantee, but this one, we can set up a standard. We can even give you a date, at what date we'll have 1 million. And here we set up a bar, very, very strong, very, very serious, because when you bring this gold, it's whereby you tap into these powers of wealth, because there are powers of poverty that you have tapped into those powers, and those powers are not leaving you. But now we acquire the powers of Azazel. And powers of Azazel is so greedy. They will remove any poverty spirit that is tapped to you, because we are acquiring the head. Because when it comes to the God, it is very important which organ are you using. Here we are using the brain, the computer, the master, and using the head. Sometimes you use the heart of the God, but now we command that we must use the head. When we bury that head, we must bury it in a grave, but it must be a particular person. Maybe it's Chinese, or it's a white person, or it's a Muslim that was very rich. But believe me, that wealth, it is certainly guaranteed that will set you up very rich. Thank you very much. Unfortunately, we have come to the end of our show for today. It's been short and sweet. People must subscribe to Dokotela TV and watch. Thank you very much. Amanda, the high power, Archangel Raziel, Amanda Makulu, Mlaleli, esimeni sakho sokuthola umsebenzi sebhizinisi sezezimali. Angithi usunawo umdotho wemali uthathe ugeze ngawo and command Archangel Raziel power. Konke lokho ukwenza ngo-11 ebusuku ubone amandla kamoya e-Archangel Raziel esebenzelana nomdotho wemali. Sithinde ku-063 689 8922. Shintsha impilo yakho namhlanje ngomdotho wemali namandla ka-Archangel Raziel. Abantu bazi ukuthi uma safe usuku this bar. No, it's safe. It's where you keep your expensive items like jewelry, ama-chain, ama-ring. Lezo zinto lezo zigqokela for a special occasion. Hayi ukuthi uvuka ngazo ugeza nayo yonke le nto. Ukhona umuntu wesilisa wazi ukuthi umekhona umuntu wesifazane umqondo ukuthi bokwenza ucansi. No, wesifazane bengadingi le nto leyo, ukuze ukuthi azakuqome. And then ake ubheke ukuthi wena ubufuna umuntu ozokwenza naye sex noma ubufuna umuntu ozomthanda and naye akuthande back, wena uziphinisele ukuthi umenzele uhle. Yabo, ngoba number 1 nje umuntu wesifazane njoba umsukele kade uyamazi ukuthi akasebenzi, uyamazi ukuthi uyi-single parent, akaze ashade namuntu unama-choice awu-3 bese uyayifebe lakhe yabo, kodwa still nawe uthi uyamthanda. Uyamazi ukuthi uwumfelokazi unengane eziwu-2 bese uzothi ayike autistic kule ngane le. Uyambona umuntu unendlela kokuthi uthatha uthando lakhe angalinika ingane uselinika wena, usacrifice kakhulu umuntu wesifazane. And then ake ubheke ukuthi wena umuntu wesilisa, if you can treat your wife or your so-called girlfriend, ngoba abanye bathatha isinqumo sokungashadi, kufanele sihloniphe isinqumo sakho, ukuthi lo muntu if ungamtreat like a jewelry, number 1 ungamenzeli lutho, awuwenze kubo kuqala kubo libe kahle. Uthola kubo ukuthi kunjani, bafakela ucingo babiye. Thola ukuthi kubo menza isilima umuntu wesifazane upopayi wakho, ngiyakutshela nje upopayi bethu ukuthi akakwenzele ivideo esekhishini ngathi ufuna ukukhuluma naye phela, kanti wena syndicate ufuna ukubona ukuthi yini abashoda ngayo ekhishini. Awungezwe ukuthi ngithini, umbuzo upheka kanjani umeli, upheka phela ngikubona ukuthi usuthatha nofuna ukubuka i-microwave khona i-fridge, i-stove, le nto usuyicapturishile. Ube sesebuye seza kuwena usuyamtshela bhekwami, I've got something to disclose to you. Athi
yini uyazi ukuthi umuntu disclose usho ukuthi une-HIV ayikho uthi I was spying on you njengoba ngithi shoot usekeshini and angiyithandi self akhumbula ukuthi ngathi angifuni video call but that day I demanded a video call. I've got 30,000 rand. I want you to do this. For me, akayikholwa lento ngoba kuwo bonke labo oxama kade thanda oxama indoda engamnika umfazi imali bonke labo oxama kade lala nabo akaze akamnike le mali mnike 30,000 rand afreeze uje futhi ushaya into ka1 hayi uthi ama round out date ushaya into ka1 ubhedabheda futhi naye yena uzojabulela ukuthi nomchamile nje lento yenza akasalinde ukuthi uzozachame cha ukuthi nje umchamile nje kuphelile nje ngoba lento seyenzekene akasekho uyazibona ukuthi kwesiphi isitolo manje uyazibona ikhona azoyenza manje uzofonela abantu uzofika sefika ngeveni sekulayishwa istofu kune microwave kunokuthi okunye kusala esitolo ukudepositile yeah that is uthando into enjalo uthanda kuyona ukuthi intombi yakho umkakho umenzele into ezinhle eloko efika umkakho kubo ewubenyebenye kubo kohobhedabhede kuwa amasilingi kuwa yonke into kodwa uthandana nawe nesiqumama udla nathi lapho kuFlorida lento engasile lena usungasile senophuza utshana obiza kodwa ekhweni lakho uyiliyantu liyana ekhweni lakho it must be a standing home because la abantu bakuzala lonkosikazi kuba kantombi yakho manje standing house because bona badedele ngana bayiletha kwethu ngalo ndlela ake sishintshe mentality yethu stop giving amantombazane imali but start to do good kubona ungamnika nje lo mnika ayinankinga but make sure ukuthi ekhweni lakho banayo imoto ekhweni lakho likhona ithangi la Jojo yabo lo ngoba uthatha isinqumo sokungashadi leso sinqumo sifuna sikuhloniphe ukuthi unezizathu waye ungafuni ukushadelwa but kuba kantombi yakho akube yilento wena uyifunayo akube yilento uyifunayo rather bizwa ngesilima kunokuthi ubizwa ngoclever uxhaphaza umuntu esifazane angikusho lokho vuma ukubizwa ngesiphukuphuku kunokuthi ubizwa ngoclever oxhaphaza abantu besifazane Babu Dokotela baba sisibonja lo mfana project ehlona your wife should be a jewel Uhlalifile muthu ona Right? Yo too much And then total bulela too much net girlfriend afithi next Uyafuna ukubona impilo yakho ishintsha uyabhida amathenda waningi ibhizinisi liyawa ibangagcwale uyagembula noma uzama iforex thola impela esiyemali manje kaBabu Dokotela ubone umahluko ngokusheshsha sishayela ucingo 063-689-8922 noma 082-459-1816 uBabu Dokotela usebenzele eThekwini futhi akaphumi akadayisa umshwalense Siyabingelela Babu Dokotela baba sizo babujabulela ufana omuhle ngathi ekhehla lomnqozo lamancinci namhlanje siyajola kakhulu sisasikhathini se-winter sithi zamani ukuthi nifudumane lapho nekhona siphuma Dokotela siyabonga kakhulu ngempela isikhathi esinzima kakhulu lesi sikhathi se-winter sidinga nesobho amen Dokotela cha sikhuluma into ezimbalwa namhlanje ezibalekile kodwa futhi Dokotela ngiyazi ukuthi kulento ye-cancer ngiyakuthemba kuyona because usukhuluma highly ngayo ngokwazi ukudila nayo ngendlela efanele but Dokotela do you think ukuthi i-cancer singayithandazela sibeke izandla sithi come receive come take come receive come take noma nje i-cancer need to deal nayo nje once and for all Babu Dokotela bawesizwe bawujabulile nothing beats umthandazo that's number one but when it comes to viruses are different viruses are different you know that should be above the power of the word of God but when it comes to viruses need clinical attention and into yokuthi ulwe nayo clinically ngalo ndlela ke when it comes to cancer we have to be very 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 disciplined and uzazi izinto oyisebenzisayo kweze cancer ukuthi zinama research start cases ike yasetshenziswa kuphi and then ikhona ama-remarks atholakele such as awukwazi ukulapha umuntu i-cancer ungazifakanga izinto ebizwa ukuthi ama-anti-tumor markers anti-tumor markers lezo zinto lezo imithi nje uma usebenzisa i-cancer it must surround that it must be able to be anti-tumor markers deficiency ngalo ndlela if izikwazi lezo zinto definitely can always but we have to stop praying for people abadinga into eclinical ngalo ndlela sidinga umuthi as much as Babu Dokotela owesiza
udinga ukuthi kwakhiwe umuthi highly potent and then Daveyton. Why? khona njengokwakhile ufika uwakhe before udispense basi ufuna ukuhlala nala 30 days. Akuna soponyana mo muntu umufe. Ifedile. Oh. Sure. Bare. Malumo ba tlo robala. Yo. Sure. Akuna le soponyana ka mnelang. Kamfela macada before unikeza abantu uphinde futhi uhlala na 30 days. And ngisho ukuthi imithi yakhona it does not have to be very fresh or quick rapidly, but ufuna uhlale so that uzoconcentrate ube matured. But lo muntu we-cancer engunikeza abantu into 5,000 engithi uhlala 30 days awunayo preservative, uzipreserva wona. The more uba matured, the more uba arrogant when it comes to cancer, ngoba asizolapha abantu be-cancer abazoshona. Sifuna ukulapha umuntu uthi babudokotela I want to see next year. We are calling that person. We are going to see next year. Siyabonga. Dokotela siyathola khona ukudokotela siyabonga kakhulu akithi masukumeke dokotela. Yazi dokotela mangicabanga izinto ezikhulumayo sakhuluma kodokotela sesikhuluma futhi ukhulume kakhulu ngesichitho dokotela wathi futhi naso uyasikhanda dokotela futhi umuntu uyawazi ukumshana ngaso kakhulu ukhihle kubuso dokotela kube yenye into ubuso nje kube yenye into but dokotela usuthi ke manje isichitho sidinga nje i-back to the center ukuze umuntu akwazi ukuba right. Yabona isichitho emthini ekhona yokwelapha awukho umuntu strong njengomuntu wesichitho. Believe me, uma kufakwa imithi ewu3 noma ungafaka u2 ufake nje unokani nalento usungenisha sesingenile, asidingi ukuthi uyoziphelele because leyanto it's negative. Kodwa uma usufuna ukushaya nesichitho ufuna uphathe 200 rand ngikunike usawude lesizosebenzisa black salt senza nje yona kuphela. Believe me, uma unemali kahle uphathe 1700 ngikunike i-back to the center kuze ukuthi isichitho esithunyele kuwena sibuyele kuyena umuntu. Ngoba phela uyasidinga naye kade asigcina uyasidinga. Uma unemali kahle-ke ufuna simshaye umuntu okushaya ngesichitho isikhumba sakhe kube sangathi eseyibululu kunomuntu engwakhayo ngithatha ibululu ngilinamathele ogodweni nalogodo futhi ugodo olusetshenzisiwe mase ngigcoba ngalamafutha lawo mase ngithi khafula la umbiza ngegama usho ukuthi sibandana iminakelo lento ithi imishaya kube sangathi une-cancer esikhulu. Uma ithi nje sivuthuluko ibululu umulethi ngaphezulu anamaskezi avuthulukayo ujethu usile uyithinta icustomer labadokotela ngizokugqilaza ukuthi iphuzela amahewu futhi. Dokotela siyathoza kudokotela lakho bakithi hey kunzima kakhulu dokotela. Nangu-ke badokotela umuntu-ke manje dokotela othole ukuthi lo muntu lona waba nenhlahla dokotela yokuthi ashade walotsholo washada yithi ngane abantu iphelele emzini wayo but mayifika la emzini-ke manje ayisaphathwa kahle la iganyelwe khona la shadele khona ayisaphathwa kahle kwenzeka lokhu dokotela. Hlasibe dokotela yini umuntu okuleso simo leso othi emzini kunje emzini bathi emzini bathe emzini abasemzini bathi ikhona imfihlo onganayo ongamnikeza namakoto omusha amakoto omdala amakoto abanye babizwa ngenyumba dokotela abanye babizwa ngalokhu nalokhu abanye kuthiwa bayathakatha yabo dokotela ikhona yini into ongamnikeza yona kumakoti osemusha emzini? Iphutha abalenzayo abantu abaganayo iyodwa, they just want to be perfect. You'll never be perfect in a foreign house. Akubona kini lapha umama lona ongakuzaliyo and then she sees nothing good wena ngaphandle ukuthi umdala uzodla imali engane yakhe nikini niyahlupheka yabo. Wena nje uzopersecute uzotshajwa ngehisi yakho. Uyazi abanye abantu umbukela ukathene eziphethe kahle ngayo yonke indlela ngenxa ukuthi uphuma kwenye i-location ngokwe-tribe kuthiwa lenzule le izophatha ingane yethu ngoba phela intombazane uphuma empangeni uzoganela i-Harding uzoganela i-Kokstad
yena yonke into yakhe i-perfect kodwa nje kuthiwa nje lona ndithola umqondo amasaba wampondo sile phela impondo hayi usija ngempondo because uphuma kwi-different tribe. Leyo nto ofuna siyibheke ukuthi wena wesifazane don't try to please ukuthi abantu abangakufuni ukuthi bakufune kodwa ngithi mina uma uthi awuhlalisekile kahle emzini don't worry about them, worry about the one that you brought to kule khaya. Asikhande yena ukuthi ezwe ngawe and athathe decision against bona. Number 1 decision uthi akakhwela umusi. Number 2 ukuthi akuthande njengonkosikazi ungathi umuvuka uphaka ephinifu bese nje usafaka igama ngoba uyazibona ukuthi awuyena umama ekhaya. And indoda yakhe iqonywa umakhelwane, indoda yakhe iqonywa zingane ezincane zesikole because isebenza kahle. Lonto iyodwa iyakuhlukumeza. Umuntu uyamtshela umamezala athi njengeyiphi indoda engaqoma umakoti. Mina bengayazi lonto ukuthi oyazi lonto ubaba wakhe nje wezalisile. Ngizama ukuthi omakoti lento nabantu besifazana be-understand ukuthi there is a shield, there is someone who favors them. Ubaba uDokotela ngithi uma ukuthi nje uhlaliseke kabi emzini woza no-3,000 rand ngikulungisele isigwegwe sakho sizwe ngawe. Siyabonga. Kodwa hayi ukuthi udlise sisilungise nje usizwe ngawe. Siyabonga. Hey Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela. Ngiyacabanga ukuthi hayi kunokudlisa kodwa nje somlungisi. Kodwa somlungisi. Dokotela, jula abantu Dokotela sithi lana ke thola nako umuthi intombi ayibhince Dokotela. Awusoka la kaZulu. Awu madoda. Elala le ntombi ebhincile. Hey Dokotela emkhulu yakhiwa umuntu. Ithi Dokotela into la. Ngeke. Hlusha Uthinta. Makwakhiwa lo ukuthi isoka la kaZulu intombi elala ntombi ebhincile. Ithi intombi kufuna ukuthola isandla semfene saka left, isandla semfene saka left, uthole izandla zombili zesambana. Uzigaye lezi zinto uzifakele. Uthola amafutha emamba. Ihlaza uwafakela phakathi. Uma uzothola ucadolo. Lo cadolo ndafuna ukhiwe ingane engakathombi. Uma uzothola umhlanga okade umile esidakeni ukhiwe nawo. Uyakhiwa ke lo muthi manje so bese kulandwa isoka la kaZulu lifakwe la kuntombi kayibhinqa ufake wakhiwe lo muthi mkhulu ehluphile emhlabeni. Uma usuwakhe lo muthi uzobe usugquma ngawo uzothatha mhlambe 800 rand uwenze waba amanothi uma usufaka lemanzini isikhathi ugquma yabo ufake lemanzini ugqume uma ugquma ufike umboza uthi kodwa ubuso bakho ufuna bungangeni le ndishi kube isifuba noma ibreast kuphela ezoqola le ndishi ugquma ukhuluma ukuthi soka la kaZulu wena olala nentombi ebhincile ngithi ngicela imali ngicela umcebo ungalabi engasondela abantu abakho uqeda ukukhuluma umusi uyambula futhi isuke lentuthu imisuke lento uphinde futhi ubuye ushintshe efana kuze kube kathathu. Umusi usuqedile lapho lo mjulo wakho wela la umusi uqedile lapho usuthatha le mali ebeyila uyibeka eceleni le mali uyayiyeka yome usuyothenga ngayo usuyogembula ngayo uzolibona isoka la kaZulu gidi uzolibona ligidi uzobe usuthatha ke lo omunye ke sokunika ubeke la esandleni ukhulume nawo uthi isoka la kaZulu wena olala nentombi ebhincile ngithi manje ngiyaphuma ngokwenza ukuthi uthumele ufike lapho uyofika lapho bekulindele makudayiswa wena wedwa uzothengwa ufika bethe kodwa lento okuvula leni lethi nokuthi because kunento wena usuyisebenzisa imali oyithenge ngayo isoka la kaZulu leyibuyisa futhi ushintshi akufuna ungamhluphi yabona ke ngeke ngalitesta bazongizwa kodwa hayi namsebenzi ngoba ngeke ngalitesta ehotela ngathi uthi ngeke ngidlalise lento ngiyitest ngaqhuma ngayo ngase ngijikele ehotela mengifika ehotela ngahlala ngathi ngifuna ukuyibona into iyasebenza yini themese kusefuze sikhokhe ilaba abangigadayo kwabanjwa yabe imali laba mina yabe imali yangabanjwa into bazana sijaha sesemnyanga ithi hayi babudokotela wena sikukhokhisa ngaphela isi kadosi bathi sibengitest into zami hey just tell umuthi ishona umntana yilakeza azakhala umuthi mkhulu sakha umuthi sizinyanga but augmented ngomhla ka1 ngizose ngibanika abantu abamniqala kumina insipho ukuthi yawashaya kuzuthi mina mningi imithi engiyenzayo ngibotha yezo nje ichithe buse eceleni ngeze ukuthi ayenze mina ngoze ngithola lento engiyifunayo
ngizoze ngithole le engiyifunayo manje ke siphethe isoka laZulu endlala ntonto ngayitesta ngayishanga ukuthi ngani kanti dokotela nawe umuthi uthi kancane ukubona ukuthi lento hayi mina ngishaya ngobani ngishaya unkosikazi wami ukuthi ngikuthesta kwami awuyisinqwabe imali wayiphika wathi yakho baba le mali ngathi anginamali nje mina wathi athi mina ayithathe akazi bengithesta umuthi akekho umuntu ophephile la hayi dokotela Bifi. Hello. Bifi. Traffic. It's goed montle. Traffic. Aring abutar by Kristo kifuneka nami. I check the piano. Okay, nekere maybe if ke yona o tlo kgona go potsa ke order. Besizwe sayibonga kakhulu kodwa ukuthi umuntu uyathesta. Uyathesta before uya phambili test ngani. Test. Dokotela asikhulumeni ngobaleni. Yazi nawo imali eningi unemgilumana nezinto zezayo kakhulukazi kusizeni abantu nje. Uma uthi dokotela ake ukhothe imali eningi. Khona into ezokwenzela yini dokotela uzoyenza imali eningi? Ngeke uhloshiwe lapha khona uhloshiwe. Isigubhu lesi yabo. Siyazivula. Khake seyisikothe ngikhala isikothe bangifunde umsangano. Isikothe mina bese ngiyamthethe imali eningi nangu umuntu uzofuna into ukuthi. Bese ngikhamisa ithi uqinisele kwena bese ithi khuluma la imali eningi usho ukuthi ufuna imali eningi akwenzeleni bese ngeke uthatha lona kuhambe uyocapha ungitshela impilo yakhe ayishintshe nayo la but angimnike umuntu ophatha le mali ehlala ngolethe kusho umuntu okhokha amaphepha mkhulu so umuntu uyabona le mali ukuthi phela lento enjalo kunale mali ehlala lana yabona ephatha kalesaka yilo mali ke leyo yilona ke bona abantu ke sikhuluma ngabo mali eningi ilena esuke ihlala kulesaka leli baya ilehlala ngolethe hayi mali eningi ukhuluma nawe kodwa lapha sitargethe abantu esuke bekhokhe kahle abaningi nje ngibabuyisile ngoba imali eningi ngishaya isikhathi ukuthi ngibanike omunye baba nje besuke egoli serious kakhulu Dr. something engisho Dr. Babu ngoba uyaziwa kakhulu uyabuya uzaqalile kuzokhuluma nayo ke ndoda uzokhuluma itshele Master ke 20 rand. ayitshele Siyabonga. Dokotela siyabonga kakhulu uma semthola siyamthola yini masamthola ucelile imali yakhe awu hambe kanjalo kuphelele naye abafuna ke ukuba kumazini bazomthola kulo number leyo ebesizama asikwazi ukuthi simthole umsebenzi Dokotela siyabonga kudokotela Dokotela ngoba sikhuluma nje imfihlo yezinto ezisizayo nezinto ezenza umcebo nezinto ezenza imali futhi dokotela okufanele umuntu ukuthi akuthole ngoba imali iyadingakala dokotela yazi ukuthi lento ekuthiwa money is power sengiyibona nje vele kuyiqiniso dokotela iqiniso ukuthiwa money is power iyiqiniso lento ikwakhela ukuthi uhlonishwe ngisho ukuthiwa nje kodwa uhlonishwe dokotela ake sikhulumeni nganayo manje imfihlo ke ebalulekile imfihlo yesigqoko semali osithathile nonaso nosidingayo dokotela imfihlo ezovela nezovumbuka lesigqoko semali into ebaluleke kakhulu i-diagnosis ukuthi ubani osidingayo ubona kanjani ukuthi isigqoko semali uyasidinga kunomuntu othi Babu Dokotela
ngicela ukudlula lapho kwena ngoba nakade ngiye khona ngithi ngothatha into ngifike ngatshelwa ngiyimbuzi sefuze ngifike ngiyihlaba ekhaya sengitshelwa ngento ukuthi sengitshelwa lento akuyona lento engiyifuna babudodela ngalanda isigubhu ukuthi isigubhu lesi sichicha amafutha kuphela noma ufake i-olive oil into siyenza siyenza ngifuna mina umuntu othi babudodela mina sengisindiswe sithi isikhathi ngikholwa ngawa ngavuka ngiseney'kweleti ngithandazele siwe esivule sakho ngifuna isigqoko semali umuntu othi uyayenza ibhizinisi but ibhizinisi yakhe ayisayenzi inzuzo kunaloko iy'ngane ziyamtshontshela kunaloko usejaha usarzi kunaloko usengene ey'kweletini ey'ningi kunomuntu manje odlela kusho imoto lawo muntu loyo uyasidinga-ke isigqoko then-ke bese siba-ke nama-categories ahlukahlukene kuno-first entry level 1 abanikeza isigqoko semali ngo-30,000 rand bona banikwa isigqoko semali banikwa inyama emnyama bazogeza ngayo bese benqwaziswa iduku elimhlophe lekhanda lelo duku-ke bazosetshenzwa ngalo 30,000 rand kunabantu abakhipha-ke isigqoko semali bakhiphe-ke u-50,000 banikwa isoko lakazulu bese benikwa enye indoda ebekwa lapha emnyango noma uyibhebe egcekeni udepende ukuthi ucomfortable kanjani la uhlala khona uma uyibhebe egcekeni ufike ume nje la oyibhebe khona usho namhlanje la ekhaya sifunani namhlanje la ekhaya yini esiyifunayo namhlanje sifuna ukukhokhela imoto ngifuna namhlanje imali yokukhokhela imoto uma nje phezu kwalento le ndoda lena ela ngaphansi izokwenza wena lento wena usuke uyitshele yona le ndoda-ke isukume ngamafutha kaxaba kwase kwafakwa i-software kwase kwafakwa i-software lowo ndoda-ke iwu-50,000 bese sesikwakhela-ke isigqoko semali sika-150,000 150,000 kufuneka ukuthi indlu yakho ama-windows aniwapenda abemnyama musufaka ibhodi emawindini kube mnyama nje straight musufaka le ndoda-ke la ngaphakathi 150,000 umusuke uyongena kuyona-ke uyatshelwa-ke amasiko akhona ukuthi uzongena kuleyo ndoda nansi into edingekayo le ndoda-ke ufuna-ke uyibekele amasi lapha ubeka amasi lapha kuyona after 3 days ususa leyo ndoda-ke u-150,000 isigqoko-ke leso sihamba leso Nofonela ma. Ay, que mo abafuna-ke ubabumazini bazomthola lo namba leyo ebesiza asikwazi ukuthi simthole Dokotela siyabonga Dokotela ngoba sikhuluma nje imfihlo yezinto ezisizayo nezinto ezenza umcebo nezinto ezenza imali futhi Dokotela okufanele umuntu ukuthi akuthole ngoba imali iyadingakala Dokotela yazi ukuthi lento ekuthiwa money is power sengiyibona nje phela kuyiqiniso Dokotela iqiniso makuthiwa money is power iqiniso lento ikhokhela ukuthi uhlonishwe ngisho ukuthiwa nje awayibona uhlonishwe Dokotela ake sikhulumeni nganayo manje imfihlo-ke ebalulekile imfihlo yesigqoko semali osithathile nonaso nosidingayo Dokotela imfihloni ezovela nezovumbuka lesigqoko semali into ebaluleke kakhulu i-diagnosis ukuthi ubani osidingayo ubona kanjani ukuthi isigqoko semali usuyasidinga kunomuntu othi Babu Dokotela ngicela ukudlula lapho kwena ngoba nakade ngiye khona ngithi ngothatha into ngifike ngatshelwa ngiyimbuzi sefuze ngifike ngiyihlaba ekhaya sengitshelwa ngento ukuthi sengitshelwa lento akuyona lento engiyifuna Babu Dokotela ngalanda isigubhu endaweni ukuthi lesigubhu lesi sichicha amafutha kuphela noma ufake i-olive oil lento kuthiwa siyenza ngifuna mina umuntu othi Babu Dokotela mina sengisindiswe sithi isikhathi ngikholwa ngawa ngavuka ngiseney'kweleti ngithandazele siwe esivuke sisagula ngifuna isigqoko semali umuntu othi uyayenza ibhizinisi but ibhizinisi yakhe ayisayenzi inzuzo kunaloko iy'ngane ziyamtshontshela kunaloko usejaha usarzi kunaloko usengene ey'kweletini ey'ningi kunomuntu manje odlela ngisho imoto lawo muntu loyo uyasidinga-ke isigqoko then-ke bese siba-ke nama-categories ahlukahlukene kuno-first entry level 1
abanikeza isigqoko semali ngo-30,000 rand. Bona banikwa isigqoko semali, banikwa inyama emnyama bazogeza ngayo bese benqwaziswa iduku elimhlophe lekhanda. Lelo duku-ke bazosetshenziswa ngalo 30,000 rand. Kunabantu abakhipha-ke isigqoko semali bakhiphe-ke u-50,000 banikwa isoko lakaZulu bese benikwa enye indoda ebekwa lapha emnyango noma uyigqibe egcekeni, udepende ukuthi u-comfortable kanjani la uhlala khona. Uma uyigqibe egcekeni ufike ume nje la oyigqibe khona usho namhlanje la ekhaya sifunani, namhlanje la ekhaya yini esiyifunayo, namhlanje sifuna ukukhokhela imoto, ngifuna namhlanje imali yokukhokhela imoto. Uma nje phezu kwale nto le ndoda lena ela ngaphansi izokwenza wena le nto wena usuke uyitshele yona. Le ndoda-ke isukume ngamafutha kaxanga kwase kwafakwa i-software. Kwase kwafakwa i-software. Lowo ndoda-ke u-50,000 bese sikwakhela-ke isigqoko semali sika-150,000. 150,000 kufuneka ukuthi indlu yakho ama-windows aniwapenda abe mnyama, usufaka ibhodi emawindini kube mnyama nje straight, usufaka le ndoda-ke la ngaphakathi 150,000. Uma usuke uyongena kuyona-ke uyatshelwa kabisiwe khona ukuthi uzongena kuleyo ndoda nansi into edingekayo. Le ndoda-ke ufuna-ke uyibekele amasi lapha, ubeka amasi lapha kuyona, after 3 days ususe. Leyo ndoda-ke i-150,000 isigqoko-ke leso. Sihamba ne-software ngoba i-software phela ayiyekwa la ekhaya i-software. Angikhulume nto, i-software iyafika kuwena, iyafika kuwena i-software. Number 1 ifike igijima ko-Russia ko-Japan endaweni ongazazi because ukudlala ngithi. Iyafika kuwena. Nkosikazi ifika nkosikazi hawu baba ngiyazi shuthi i-software babudokotela sizojule kunezinto zangempela ngeke sichaze kinte kodwa wena ufuna isigqoko semali ngicela imali yakho uyiphathe ngesikhwama kanje 30,000 cash 50,000 cash 150 okuyi-EFT cash wakhelekele unje babudokotela senginayo indlu engiyilungisele ukuthi uthatha le. Siyabonga. Uyafuna ukubona impilo yakho ishintsha, uyabhida, amathenda walungi, ibhizinisi liyawa, ibandla ligcwale, uyagembula noma uzama i-forex. Thola impelesi yemali manje kaBabu Dokotela ubone umahluko ngokushesha. Sishayele ucingo 063 689 8922 noma 082 459 1816. uBabu Dokotela usebenzele eThekwini futhi akaphumi, akadayisi umshwalense. Thola impelesi yemali manje kaBabu Dokotela ubone umahluko ngokushesha. Sishayele ucingo 063 689 8922 noma 082 459 1816. uBabu Dokotela usebenzele eThekwini futhi akaphumi, akadayisi umshwalense. Siyabingelela ubingelela uBabu Dokotela bakwesizwe bawujabulile babogqeleza ngokonke kodwa nyanga ngiyaqhelaza ngale nto yini yona. SiseThekwini kubanda kuphela, kushisa kuphela. Kuyashisa uma nemali. Abadala bakwesizwe bawujabulile ufana usheshe ekhehlela umlungu. Siyabonga. Dokotela shuka manje awuyigqokeli kuphela wena nje uDevin July uhlezi unje. Hayi hlezi Dokotela yesiyabonga kakhulu Dokotela nokuba nawe namhlanje siba kakhulu. Engangisetshenzela umuntu wendekisa umoba kakuxosha. Ngapha komandeni. Athi uzojayela. Ngazasenzeni. Bezodayisa noma bemsebenzini. Yathi hayi ngeke ngisebenze. Nokuya ngapha eTanzania ngixosha la ngifundisa iswahili. Hayi lo wadade wesilona. Hayi xoshana. Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela, hayi kunzima kakhulu ukuba nawe namhlanje Dokotela bakudokotela TV. Bese sikhuluma ezifika but ezibalekile. Ngiyazi Dokotela ukuthi nalo ukuthi ubulaphe wesintu but nayisikole sikhona Dokotela, sibuhle sikubonga futhi Dokotela ukuthi inyanga kubaleke nje ufunde yazi siyathobela Dokotela.
That if sikhuluma nge-malva tonic esithi umuntu angayithola ngo-59 yini yenza Dokotela isiza ngani? The price is already embarrassing. Unagana ke yo mrekela macanda. Okay. Because umuntu ujule ngayo sincane compared to AK999, but iking club akhona because it has never stopped moving. Asiza kuyimava sematronic price yayo it's embarrassing. No one will trust something that cheap, but I did my clinical analysis and I did my in vivo, I did my in vitro test, and now I'm due for apoptosis analysis. I came to a resolution that once a product I feel good, this is against the apoptosis, you are allowed to use it for human treatment. Uma usuyenzile in vitro training treatment testing, in vivo testing, meaning that toxicity uyayazi and ureducile apply ilwane apply abantu wabona amasampule ebuya ukuhlukana kwabantu. We have attacked abantu abanoshukela grossly. Athi umuntu bakudokotela ushukela kagogo awehli, and then usejova ekseni emini ntambama, and then ngamabomu sakhe imalva sima igama ethi sima, it's a medical term esho ukuthi umuntu osungabiliswanga. Sithatha amanzi mesithanda siwabilise bese sofaka phakathi nomuntu osumboza kuyalinganisa, or sithatha amanzi nje abandayo siwublende umuthi bese siwubeke for 3 days. So blend siwubeke for 3 days, and then ngesikhathi usuqala ungathi uyabili uba namagwebu bese siyawukhama-ke. And nakhona futhi umuthi wakhona ufuna istrainer esiyindwangu, not isef leso strain esiyindwangu ozosebenzisa once off, because ufuna le ibe hygiene as much as it can be hygiene, usebenzisa once off. Lo muthi-ke siwakhele umuntu othi unesifo sikashukela, uhlushwa ushukela awehli, unamahlala khona but ayikho into ezwelayo kuyena. Amaphilisi asezigaba la ijele, loyo gogo, loyo baba, loyo mama, loyo bhuti, loyo mntwana onjalo simdimanda, not siyamcela, simdimanda ukuthi akasebenzise into ezomsiza. Angisho lo mhlawumbe uzogeja, simphoqa ukuthi akasebenzise into ezomsiza rather than ukusebenzisa into engakusiza ene long term side effect. Ayikusizi ine long term side effect. Imalva sematonic umuntu osokuthi ufuna into ezomsiza usenawo 50 rand, afike bakudokotela anikezwe yona 50 rand ahambe usebenzisa yona. Nginazo into ezibizayo ngezimali, but I find the reason akekho before sibe nemali aqale ukusinda abantu, because labantu esibalaphayo will be counted ezulwini lapha, and then these people will testify ukuthi yes he did this, kodwa mina ngasinto so yena. Mina nginamanye testimony whereby ethi umuntu bakudokotela uyakhumbula ngangifaka ipipe la ngine-cancer and ngafika la kuthiwa i-cancer abayilapha ekhona wangilapha, and sinama testimony anjalo that we are investing ukuthi when we passed for a judgment testimonies will speak. Bakudokotela ngoba besizojana novalo sekhehla umlomo ungihlupha ngento okugqoka. Zamani inyanga Dokotela siyabonga kudokotela siyabonga. Asaka usebhokati yaqala usibona nasi. Ngiyasibonga xa dokotela Bhokati. Lona umkhalo zangoma lona yini. Ucoshwa phansi lo uthi wabumqhele wakhe hayi ibhokati. Ungene mole